Hello everyone, this is Geeta Sharma from Non-Native IELTS. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਫ ਕੰਪਲੀਟਡ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ yes and examiner मान लो examiner ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ no you're not supposed to answer like that right never give half completed answer ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ complete answer for example if your question is do you like watching movies your answer should be obviously I am a movie buff or you can say I am a theatre goer I love to watch different sort of movies but my favorite one or favorite genre that means type is rom-com you have to answer in detailed way ਤੁਹਾਨੂੰ detailed answer ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰਸ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ both of them can understand me right okay I hope you understood the first one second thing ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ second specific thing that you should avoid in speaking is repeating the same phrases now what do I mean about like ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ phrases ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ group of words ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ complete sentence ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ that means ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ complete sentence ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ if you have to make a sentence ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ subject verb and object that is a complete sentence ਹਮੇਸ਼ਾ subject verb and object ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ right it's always an amalgamation of subject verb and object I'm talking about sentence ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ same phrases ਕਿਹੜੇ repeat ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ generally I have seen students ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ students ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ who tend to repeat certain phrases like ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ phrases repeat ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ I think I believe I feel ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ because ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ fillers ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ in speaking try to use these phrases because these are called fillers but make sure you have to change the way you can say start an answer ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾ change ਕਰੋ each and every answer ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ phrases ਆਪਦੇ screen ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ phrase ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ there is no doubt that ਫਿਰ from my perspective ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ from my point of view as far as I am concerned in my mind use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ you can use there is no doubt that now a sentence on that is for example if you say if you are asked a question like let me think there is no doubt that do you think that children are using or are reading less books than the past there's no doubt that most of the children these days are inclined towards watching movies or you can say most of the children are inclined towards technology so you can start it like this ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ start ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ don't use I think I believe only okay I'm saying see I'm not saying ਕਿ ਤੁਸੀਂ I think I believe ਨਹੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ I'm saying ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ repeat ਨਾ ਕਰੋ because something that is repeated sounds monotonous ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ use ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਨੋਟਨੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਿਪ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ, parroting the question. Now what do I mean about this? Parroting the question. Parrot ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫॉर एग्जांपल योर क्वेश्चन इज let me think, if your question is do you like using watches or do you like buying shoes and your answer is okay, do I like wearing shoes? Now what are you doing? You are parroting the question, ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟ ਰਹੇ ਹੋ question ਨੂੰ। in the same way ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ question ਵੀ repeat ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ parrot ਕਰਨਾ question ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, and never do that. Make sure you are never doing it, right? Next specific tip that you have to follow. Okay, let's move. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਬੈਡ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਸਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਮੀਨ ਹੇਅਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਪਰਸਨ। देखो बेटा, थोड़े specific speaking is divided into 3 different parts. First one is introduction, your second one is cue card, and the third one is follow up. So whenever you are answering a question, ਜੇ ਤੁਸੀਂ specific word ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, if you are not understanding that specific word used in the question, it can be really hard for you to give a reliable answer. You're getting my point? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ if you will not be known about it, right? If you are not aware about it. So make sure ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ specific question ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, for example, if there is a question that includes the word vehicle, right? And ਤੁਹਾਨੂੰ vehicle ਦਾ meaning ਨਹੀਂ ਪਤਾ, I'm just assuming, to be frank, there are certain students who don't know about it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ vehicle ਦਾ meaning ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ answer ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਆਵੇ, structured ਨਾ ਆਵੇ, right? If you don't know the meaning of the word used in the question, it might be really hard or tough or challenging for you to construct a really satisfactory and fulfilling answer. So see, this was just an example. So what you can do, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ basically question ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ avoid ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, please do ask question. You can say that I didn't understand the question, could you please repeat? That would sound more polite, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ polite ਲੱਗੂਗਾ। and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਕਹੋਗੇ I didn't understand the question, could you please repeat, ਤਾਂ ਇੱਕ normal structured formal ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ question ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। instead of saying sorry, you're not talking informally. I know basically ਆਪਾਂ informal phrases, idioms suggest ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ students ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ suggest ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ you can use them, but make sure there is this thought in the head of the examiner that it's still a formal interview. So make sure ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ specific question ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ please ਪੁੱਛ ਲਓ। Okay, let's move. Using memorized phrases. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ memorized phrases use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ that is a really wrong technique. Make sure ਜੇ ਤੁਸੀਂ memorized phrases use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, for example, let me give you an example. If you're using moreover, furthermore, these are linkers,
ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਟੂ I am talking to both GT and academic students ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ phrases use ਕਰੋਗੇ repeatedly and you tend to repeat it right for example ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ additionally ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ additionally ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ moreover word this that's their favorite they generally use it make sure you should not sound monotonous ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਕਰੋ there should be that naturalism in your speaking you should sound natural ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਜੌਨਰਾ ਜਾਂ ਜੌਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ memorized phrases use karna is not a good idea because it will sound obviously monotonous and crammed speaking natural nahi lagdi okay ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ what does this tip mean basically not sounding natural never do like this please remember there is a flow with which a native speaker speaks ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that you follow that flow and how can you do that let me give you certain examples here ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ I do not like to have tea or coffee they did speak like this what I'd suggest ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ what did I say what I'd suggest instead of saying I would suggest what did I do I just used contraction short form use ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ I know you heard me right you are supposed to use contractions here if you'll sound natural if you want to sound natural here try to speak like a native speaker of English because it's an international English language testing system and you have to sound like a speaker that is a native one right so ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ I don't like to have tea or coffee so please use contractions here that is informal language that is why ਤੁਹਾਡੇ trainers ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ obviously teachers basically trainers would be the correct one right trainers generally ਤੁਹਾਨੂੰ suggest ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ phrasal verbs ਜਾਂ idiomatic sentences use ਕਰੋ right those phrases that actually mean something or describe something in detail so it is really important that you sound natural to the examiner and it can as you might have heard it can impress the examiner right it is really important because beta see please understand ajkal what is going on you are supposed to wear a mask up to this much right and if it is an online interview right if it is being conducted online it might be really challenging for you to actually show that expression to the examiner right he'll not get that vibe please understand ਉਹ ਇੱਕ vibe ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਉਸ person ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ literally nervous ਹੋ and ਉਹ nervous ਨੂੰ I would not say that ਤੁਸੀਂ nervous ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ I completely agree that you'll be dead nervous, really nervous. Because believe me, I was also nervous when I sat for my examination. And it happens. Believe me, it happens. But try to pretend that you are not nervous. And how can you do that? The best way is obviously keep a smile on your face. If something is funny or if something is something that you love or you are interested in right you have inclination towards you have affinity towards something so
keep a smile on your face regarding it. If something is serious, then you are obviously supposed to express that through your expressions. As I've said, mask will not reflect it. Please understand. ठीक है, बहुत घट reflection hoga of your expression. So what is the best way? Try to use natural language, right? Something that flows naturally. Let's move towards our most important strategy here. What you are not supposed to do here, right? Okay. Not knowing the exam structure. What do I mean by that? मेरा मतलब इस specific tip ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ that I would like to mention here is ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, right? That you are unable to do something, achieve something. No, you are capable enough. Please remember that. Believe on yourself, right? Yes, something motivation. You need to be motivated. Please don't actually feel really demotivated. Never do that. What I mean to say is don't expect a lot from yourself. If you have prepared something, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ specific notes ਬਣਾਏ ਹੈ and ਤੁਸੀਂ expect ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ exactly ਉਹ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ. This is not like it's not possible because you tend to be nervous. As I have said this earlier, you tend to be nervous, so it is okay, right? You need to know. ਹੁਣ ਆਪਾਂ structure ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ detail ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ first specific part of your examination, it is introduction. And in introduction, you'll be asked certain type of questions. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ type of questions ਦੀ ਮੈਂ brief overview ਦਊਂਗੀ। First तरीके ਦਾ question that can be asked, right? First type of question that can be asked is related to your work or study. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ and you have to answer it accordingly, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ that can be asked from you, from the examiner, right? By the examiner, sorry, is home or accommodation. Means where do you live, which room do you like, right, in that specific home, in your house. The third type that can be asked from you is hobbies, like what do you like, right? Do you like to watch movie, do you like to buy shoes, etc. The fourth specific type of question that can be asked is hometown, where do you live, right? So these are the questions that will be 110% asked. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ type of question ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ for sure, right? The second part of your speaking test is beta cue card, right? And in that cue card you are given a specific topic that is again related to your I would say life, right? Daily life. And ਇਸ ਵਿੱਚ basically ਇੱਕ topic ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and you have to answer it in detail. You get certain cues related to it and ਉਸ cues ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ institutions they call it I would say bullet points, right? And you have to answer certain questions like why, what, where, when, how. These are the certain WH questions that are asked generally. And ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ from 1 to 2 minutes, right? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ they after they are done with the interview they come to me and they ask ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੁੱਛਣਗੇ but he just asked me for 1.5. See, the instructions mentioned in IDP and British Council site ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ ਬਾਈ yourself. ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that the interview, that cue card thing is for 1 to 2 minutes,
right? So they have the authority to stop you. Please understand. But your if your trainer is suggesting you that you have to speak for 2 minutes, that is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਲੈਂਥ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 130 ਬੋਲੀਏ 135 ਬੋਲੀਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵੇ ਯੂ ਸਪੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਪਾਰ ਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੇਰ ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਯੂ ਐਟ ਲੀਸਟ 10 to 11 questions, and as per my experience, as per my interaction with my students, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 11 questions ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। First and second part is generally easy. Why? Because most of the institutes and the links that you get, the easiest way, the links that you get on Google, they generally claim that okay, these are the questions that will be asked in the examination, right? And you can rely on them, some of them, not all of them, but some of them. But the third part of the question is generally a surprise, that is called follow up. ਜਿਹੜਾ third part of the question ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ generally surprise ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Why is it a surprise? Why is it called a surprise? Because ਉਸ ਵਿੱਚ cross questioning ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Why would I say that? Because I have experienced it. मैं वो experience ਕੀਤਾ है। I'd give you, I'll tell you about an incident. Like when I sat for my examination, there was a beautiful lady who asked me a question. She was my examiner, and she asked me a question related to uniforms. Right. Let me tell you the cue card that I got. It was related to jewelry that you wore on a special occasion. Unfortunately, that cue card was also a surprise to me because I had not prepared it. मैं वो prepare नहीं किया सीगा. So, but it went really well and I scored an 8. Thank God. I would like to thank God for that. Okay. And some of the practice that I did. Okay, let's move. The question that I got, uniform, was totally different from that of the question that I got in Q card. Do you understand my point? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ questions related ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ to the Q card. You'll be asked certain questions related to the Q card, but not all of them. So you have to be prepared for the worst. Yes, I always say this hook line to my students. Generally, ਇਹ ਮੈਂ ਤਕਿਆ ਕਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ why do I use it? Do I want to actually scare my students? No, not really. ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर द वर्स्ट, ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ ਫॉर ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ coming your way. You'll be ready for any sort of question coming your way. You're getting my point? So it is okay. And to be frank, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ relaxed ਹੋ ਜਾਓਗੇ when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ examination ਚ ਜਾਓਗੇ, if you will be prepared for something that can be really challenging or hard. ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ expect ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਖਾ, I'm sorry, these headphones are troubling me a bit. Okay. ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਇਟ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨ ਯੋਰ ਕਰਾਫਟ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਂਸਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। Try to practice answers related to why. ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ cross questioning ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I remember ਜਦੋਂ uniform ਦਾ question ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, I remember the time when I was asked the question related to uniform. The question was, I don't remember exactly, but I can tell you by paraphrasing it. She asked me what are the different professions where people are supposed to wear uniforms, right? This was the question. And my answer was, I believe that I believe that people in private sector wear uniforms generally.
and I answered it in detail as well, right? Explain करके answer देता. And she asked me a question, like cross questioning she did. She was like, don't you think that police, that is public sector, also wear uniform? And I was like, obviously, they also wear uniform. Like there are different professions where people are supposed to wear uniform in public sector as well. So एक और ट्रिक बोल दी है, कोशिश करो स्टार टिप, don't oppose your examiner. Always be very polite with the examiner, and if the because this is supposed to happen beta, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ the things that you already know you might forget. In an instant you might forget, and this has happened with me as well. Remember, I knew that uniforms are worn in both public and private sector, but obviously I forgot it, or I just forgot to mention it. You're getting my point? So it is okay, completely okay. Okay, I hope you understood the techniques. I would like to add here, if you want to interact with me and take my speaking interview sessions one on one, right, online, you can contact me on my number. You can call me or you can WhatsApp as well. Thank you so much. I hope you understood today's session. Have a great day.